ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಡು ವಿತ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಥರ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಎಮ್ಮೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯುವರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಲೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದೇ ತಪ್ಪು ದೇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್? There's no guarantee. See, that is the beauty of wildlife. If there was guarantee, 90% of the photographers would have chosen some other hobby. Till nobody is able to break that jinx of how to become rich only by doing wildlife photography. Some people really want to be content creators, but they are not able to adapt. Some people don't want to be content creators. They are happy what they are doing. And as I said you, even after doing all those things, there is no guarantee that you are going to make money out of it. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಓಪನ್ ಮೈಕ್ ವಿತ್ ವಸಿಷ್ಠ. ಸೊ ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಹಿ ಫೇಸಸ್ ಇನ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಕರಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟಿಪ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಕಾಡಿನ ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿತ್ ಎ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್ ಹರಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. Hello, good morning. Hari Somashekar sir, thank you so much for making into our studio. I am so much excited because we have been planning for this kind of podcast since like more than 6 months. Correct. One sati ನನಗೆ ಶೂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಸ್ ಎ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್, ನನಗೆ ಸೀಸನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವೇರ್ ಇನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ. ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ದಿನ ಬಂದಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ in terms of your studio infrastructure as well as the number of people who work here, the manpower, it's all massive. So kudos to you and congratulations once again for doing a wonderful job. I hope you continue to do better in this profession of wedding photography. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್, ನಾವು ಇದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸೀರೀಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿದ್ದು. ದೆರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಮೆನಿ ಡಿ ಎಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೆನಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕಸ್, ಓಕೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕರಿಯರ್ ನಾವು ಒಂದು ತೊಗೊಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ಆರ್ ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಟಿಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಪೀಪಲ್ ನೌ ಡೇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಎಡಿಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂತದ್ದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಇಮೇಜ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಲೈಟ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಜನಗಳಿಗೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್, ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ವೆರಿ ಆಸ್ಪೈರಿಂಗ್. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಜರ್ನಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಜರ್ನಿಗಳು ಹೆಂಗಿತ್ತು, ದ ವೇ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಹೋಸ್ಟ್ ಯು ಆಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ. ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್? For this, I need to take you back to my childhood. Because my father was working in a mining company all his lifetime. Initially, first he was working in Kolar Goldfields, and then later he moved to iron ore and manganese. So most of the iron ore and manganese happens very close to forested areas. My childhood also I spent in places which are next to forest. I stayed in a place called Devgiri, which is a mining town on a hill, and below there is a Sandur town. Have you heard of Sandur? Sandur, yeah. Sandur in Ballari district. Sandur, yes. Okay. So my childhood I spent in Devgiri and Sandur, both these places. So between Devgiri is a hill station, Sandur is a plateau. Between these two places there is a forest. So every day while I have to go to school, my school was 30 kilometers from my house. So every day all the kids used to travel 30 kilometers crossing two reserve forest to reach our school. So every day I used to go on a free safari. That is really nice. Okay. Every day we used to see leopard, peacock, you name it, we used to see on our safari bus, on our school bus, which is now people say safari bus, but generally our school bus used to be safari bus. That's how the inclination towards wildlife came, because you spend a lot of time doing activities related to wildlife. For example, camping, trekking, because there is no other way you can spend time there. Correct. The only way you can spend time there is to be in with nature or yes. do things around nature. And that's how we used to spend time. So even on weekdays, whenever we used to get free time, we used to go on treks. We used to go on treks looking for small scorpions, snakes. That was our fun time. Okay. We didn't have a PlayStation or
a lot of these gaming things we never had in those mining. These city things. We never had. Also, growing in such remote areas teaches you a lot of things about nature. Where there are historical temples, there are very good historical temples in Sandur. So we spend a lot of times in with nature and temple and all those things combined together. So that's one reason wildlife was always there in my... Seems like childhood ಇಂದಾನೆ childhood ಇಂದಾನೆ wildlife ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ. Okay. And ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. So it's very difficult for me to not think about wildlife than anything else. So that's how wildlife became the first choice. Because and childhood memories are very strong. Correct. I totally believe that. Yes. That is one reason. Second reason would be that my father, as I said, he used to work in a mining company called Smayor. Sandur Manganese Iron Ore and Limited anta. Adurdu main owner banbitu M.Y. Gorpade anta, who is also a royal family member and a Maharaja of that place. Also a 6th or 7th time he was a MP of Karnataka. He was a very, very, very good wildlife photographer. So every year he used to come out with wildlife calendars. Since my father used to work for him, we used to get one of those calendars at our house. So I used to see amazing images, what he used to create, especially black and white. His black and white images were fantastic. And those used to come in the form of calendars. So every year I used to take that calendar and see what kind of animals, tigers. He used to shoot Africa and all, those days only in 80s and all. So I had a lot of exposure to see good images. So that always was there in my mind. And then, as I said you, the background, so that's why wildlife. I chose wildlife. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಮೇಡ್, ಸೊ ನಮಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ದಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹತ್ರ DSLR ಇತ್ತು. ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ವಾಸ್ ಎ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಫುಲ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ಈ ವಾಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ವೀಕೆಂಡ್ಸು ಅಪ್ಪ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಮಿರರ್ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೋಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್. ಓಕೆ, DSLR, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ DSLR, ಇಟ್ಸ್ SLR ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ನಾವು ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಟೀಚ್ ಮೀ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು, ಈ ಥರ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರ ಫೋಟೋಸ್ಗಳು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಅಂಥದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೌ ಡೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಕ್ಸುರಿ ದಟ್ ಇವಾಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವಾಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಆವಾಗ ಅದಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾ, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಟಲಿ ಫರ್ಗಾಟ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಐ ಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ರೂಟ್ಸ್. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನನಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ತು. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದ, ಅಣ್ಣನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಕ್ಯಾಮ್ರಲ್ಲೇ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೈಗೆ ಬಂದ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ನ್ಯೂ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಂಡರ್ಡ್ ಹೌ ಕಮ್ ಲೈಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಫ್ಯಾಂಟಸೈಸ್ ನಾನು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇ ಒನ್ ಐ ಲವ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಮೇ ಬಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ನಮ್ಮಪ್ಪ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ದು ಫೋಟೋಸ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಲೈಕ್ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದು, ದೇ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಆ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಓವರ್ ದರ್. So I totally agree with like what we experience in our childhood that stays with us like for a... Also in wildlife, to do wildlife photography, the most important aspect is to know the behavior of the animal. Okay, and this is the main fundamental thing. Once you understand the behavior, it's very easy to anticipate what that animal is going to do next. And you need to be ready depending on, okay, ivaga bird ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2-3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು 1:500 ಅಥವಾ 1:400 ಶಟರ್ ಸ್ಪೀಡಿಂದ 1:2500 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಫ್ಲೈಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ನೋ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಚ್ ಬಿಫೋರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅಂದರೆ you can change your settings prior itself, knowing that this animal is going to make a flight, or it's going to go, or there is some action shots which you're going to get. Assessing the behavior of the animal is the most important thing in wildlife photography. And that is where your role as a photographer comes, because one, you need to understand what that animal is, what their behavior,
what kind of environment they dwell in, what are the things which they are going through in their normal day-to-day life, what kind of difficulties they are facing, and then you will be able to easily capture those very exclusive moments if you know all these things. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್, ನಿಮ್ಮದು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಮ್ ವೇರ್ ಓಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕರಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿನ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕರಿಯರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಡಿಸಿಷನ್? Even today, wildlife photography, when it comes to remuneration wise, it is not that great compared to any wedding or other things, because illi the market is definitely there. A lot of photographers don't know how to sell their photos. This is a big thing. For good photographers who want to stick and do wildlife photography, fortunately or unfortunately, are becoming tour operators. Because they want to spend more time in the forest, and the only way you can do is that you can take group of 4 to 5 people, mentor them, and then do your photography also. Otherwise this is a very very expensive hobby. If to make it profession, it takes lot more than just being a tour operator. You need to know the markets, you need to know how to sell your image or content, whatever you create, and for that we are still in that very nascent stage. Only few people are able to create that kind of market where they're getting some money out of wildlife photography. But you see so many photographers coming every day, almost 70-80% don't make any money out of it. It's purely a hobby kind of thing. Also with me, so I did my hotel management, okay. It was nothing to do with wildlife, but I did my hotel management. I worked for 10 years in all 5-star hotels, and then I gradually moved into wildlife conservation. So I worked for a couple of NGOs as a volunteer, as an intern, and then came to know about what wildlife conservation is, what issues which are happening in the state, what kind of legal work people are doing, court cases, writ petitions, RTIs to protect wildlife. So I did all those things, I understood all those things, how it goes, and then I worked for almost 8 to 9 years in an international NGO called WWF as a director. So my initial focus was purely on saving wildlife, which is, or working for conservation of wildlife or for benefit of wildlife. And when you work for benefit of wildlife or do conservation activities, you get to travel or you get to be in the forest more time. Yes. So that is when I realized, okay, there is a small gap here where I can do photography also. So it's more of an accidental photographer, and not that I wanted to be a photographer. But still your roots were back to with your forest and a love for the animals. It connected. I chose wildlife conservation or to work for wildlife is only because of the roots. Initially took photography as a profession or as a hobby also. I mean, honestly, for a middle class family, taking wildlife photography as a profession or a hobby is a very very challenging task financially also. It's a lot of burden. Okay, and wildlife photographers need very very good high end cameras. At least what I see. I mean, you can start with very basic camera also. I'm not saying that, but if you want to make good images, good content, and you want to be on top notch of what you do, you have to have at least some good equipments. And most of these equipments, as you know, are not so I would say cheap. Correct. Right? They're slightly expensive on an expensive side. So for me to get into photography, I had to earn that. Whatever I had to earn, save, and then buy equipments. And also like apart from the camera, gadgets and lenses, so ನಾವೊಂದು ಸಫಾರಿಗೆ ಹೋಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ the amount of time you spend in the forest is also expensive. Very expensive. Right? You need to pay for the tourist guideಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ಸು ಅಥವಾ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಡು ವಿತ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಥರ. Actual MA ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು your travel cost. Okay. That's very very expensive. And the kind of photography I do, I don't do much of tigers, leopards. ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ನಾನು 10 ವರ್ಷ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. So then I realized that I'm not doing much of tigers, leopards anta. So now I'm doing more of tigers and leopards. More of leopards, I would say, not even tigers. Initially, I never did all these things. So I chose subjects which are quite rare, endangered. The thought process behind this, one, with you working somewhere, you have limited time. Then with all the other commitments, you have limited money. You are not in that luxury of going only to jungle lodges or any tiger reserves and shooting only same tiger again and again.
if you want to build your portfolio. So at a very early age, I started doing things which normally people don't do, which is I made a list of all the critical endangered species in India, which are very difficult to find. When you say critically endangered, andre, they're almost on the brink of extinction. Yeah. Okay. So I made a list of all those species. Initially, I targeted only those species, and not necessarily all of them will be through a jeep safari or this. Most of them require trekking, or there is no safari at all. You have to take your own vehicle and go. So atara. So most of these species required a lot of time also, because the first time you go, you might not get it also. Correct. You might take several attempts to get only that species. I did that for almost 10 years. I chose all the endangered species, all the species which I thought were difficult. ವೆನ್ ಯು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಸೊ ಇವಾಗ ಆನ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇವಾಗ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರೋದೇ ಓಕೆ ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ಲೆಪರ್ಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರೋವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ನೇಮಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಗೆ ಹೌ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ಯು to capture so much of moments of such kind of species? Good question. It's a very good question actually. When you say endangered species, even tigers are endangered species. I am not denying that. But tiger again, there is a proper tourist infrastructure. There are resorts, there are safari vehicles. There is an infrastructure where you have to just pay money and then sit in a jeep, and then depends on your luck, you will be able to see the tiger, right? But there are so many species which don't have this kind of infrastructure. For example, there is a bird called Great Indian Bustard. Currently only 50 to 60 remain in the wild. Wow. And they're almost extinct in South India. When I started photography, I was photographing them for almost 2-3 years. ಆವಾಗ ಇಡೀ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಲೇ ಒಂದು 5-7 ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಅದು ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ only one female bustard remains visually documented in south as of now. That's only in Maharashtra. ಬೇರೆ southern states, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಲೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ there's one park called ಡೆಸರ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ, ಜೈಸಲ್ಮೇರಿಂದ ಒಂದು 30-40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೇಫ್ ಹೆವೆನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಬರ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 70-80 ಇರ್ಬೋದು ಡೆಸರ್ಟಿಲಿ. ಬಟ್ ಮುಂಚೆ ಕರ್ನಾಟಕಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಆಂಧ್ರಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಇರೋದು ಇಲ್ಲ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ 90% ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದೀಸ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಸ್ಟರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಕ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣಮೃಗ, ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಲಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗದು ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ, ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇನು ಮರಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಒನ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ವಿ ಆಸ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ವಿ ಹವ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. None of us, none of the NGOs, there are NGOs who have worked on it, I'm not saying not, but overall when you look at the picture of grassland ecosystem, it's very bad in India. Okay. That's what I see as a when it comes to common man like us, like wildlife ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊತೀವಿ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಡು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಮರ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಲಿದ್ದಂದ್ರೆ ಏನಿದು ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ವೈ ಅವರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಸ್ಟೆಪ್. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೌದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ರೇ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಲಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿ, ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಮೆರೈನ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಲಿ, ನಾವೆಷ್ಟು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ನೇಚರ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ತಪ್ಪು ದೇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು
ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ it will take probably 10-15 years to get back to normal. ರೀಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ನಮಗೆ 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಮುದ್ರಗಳು, ಕಾಡುಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ 10 yearsಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರೇಟ್ ಇತ್ತು, ವಿತಿನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 years ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರೇಟ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡಾಕಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದ. ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಬೀಚಸ್ ಆರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ನೇಚರ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡೋಣಂತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಫಾರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಹರನ್ಪುರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ UP. ಅಲ್ಲಿ 150 yearsಯಿಂದ ಅವ್ರ ಊರಿಂದ ಹಿಮಾಲಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 15-20 days ದೇ ಕುಡ್ ಸಿ ಫುಲ್ ಸ್ನೋ ಕ್ಲಾಡ್ ಮೌಂಟನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ವಿಲೇಜ್. ವಾವ್, ಅಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಲೈಕ್ ನೌ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಲೇಔಟ್ ಇನ್ ಶೋಭಾ ಅರೇನಾ ವೇರ್ ಐ ಸ್ಟೇ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚೀತಲ್, ಅಂದರೆ ಜಿಂಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ರಿಯಲಿ? ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ 2 weeks ಬ್ಯಾಕ್ ಓಕೆ ಜಿಂಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ವ್ಯಾಲಿ ಸ್ಕೂಲು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಚಿರತೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್, ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡಿಂಟ್ ಸಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಡೂ ದರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ 23 years ಅಂದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಂಟನ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್. ವ್ಯಾಂಟನ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯು ಕಿಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಮೀಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಈ ಜಿಂಕೆ ಹೊಡಿಯೋದು, ಇದು ಹೊಡಿಯೋದು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಅದು ಥ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಮಾಡೋದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಸ್ ದೆನ್ ಈವನ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಒನ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 1-2 ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಎಂಟರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಲೈಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬರೀ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಏನು ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ರಾಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈವನ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬರೀ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇ ಯಾವುದೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀರಿರಲ್ಲ. And the worst part is people who are educated don't understand this, that almost 300 rivers originate from around 20 to 30 tiger reserves in the. So that is the importance of what you say water and forest ಇರೋದಿಂದಾನೇ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನೀರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಟುಮಾರೋ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ದ ಮೋರ್ ಯು ಕಟ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಸೀಸನಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನೋ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ನೋ, ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಾವು ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನ ನೀರನ್ನ ಹೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ವಾಟರ್. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರೈಡ್ ಔಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. Correct, that's true. So nobody, no politician, no, I mean I'm not blaming everybody, but there has to be good efforts to not use the remaining. So ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ 100% ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇಂಡಿಯಾಲಿ 96% of the land is with humans. Only 4% of the land is for wildlife or for green cover ಆ ಥರ. ಸೊ ನೀವು 4% ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ it's going to be a very bad thing. If you're not able to develop development in 96% of your land pattern, what development you will do when you're sacrificing the 4% which is giving you a lot of good things which you're not seeing? So that 4% of forest cover in India has to be protected at any cost for our own survival, for the future of our children's, for the future generations, that has to be conserved. ಇವಾಗ ನಾವು ಹುಲಿ ಸಿಂಹಗಳನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಫಾರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ದೆಮ್. ಇದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರೀ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಇವಾಗ ದಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಸಿ. ಸೊ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳಗೂ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ. ಫೋಟೋಸಲ್ಲೇ ಇದು ಟೈಗರ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಲೆಪರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಆನೆಗಳಿಲ್ಲಿತ್ತು, ಆ ಥರನೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೈ GDP
and progress of the country, which is very important. No, I'm not denying that. That's very important. But at the same time, we need to ensure that we are conserving these 4% of land which is kept for forest and wildlife. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸಿ ನೀವು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಫೋಟೋ ಟೂರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ ಸ್ಪೀಚೀಸ್, ಸೊ ಲೆಪರ್ಡ್ಸ್, ಟೈಗರ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಎ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್? ವೈ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಮ್ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ 4-5 ಸರ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಸಫಾರಿಗೆ. ಓಕೆ, ನಾಗರಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ, ಕಬಿನಿಯಲ್ಲಿ 3-4 ಸರ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೆಶ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ ಒಂದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಲೈವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಲಕ್ಕು ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟರ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇವಾಗ ಮಳೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾವುಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗಳಿಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹುಲಿ ಚಿರತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಎ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಯು ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎನಿ ಲೊಕೇಶನ್? ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೆಡ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹುಲಿ ಚಿರತೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹುಲಿ ಚಿರತೆ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀರು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಲಿ ಬರಬೇಕು ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾನ್ಸೂನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ನೀರು ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಹಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆಚೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗೂ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹುಲಿ ಚಿರತೆ ದೊಡ್ಡ ನೀವು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದೇ ಥರ ಯು ಸೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಲಡಾಖ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಲಡಾಖ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹೋದ ವಾರ. ಸೊ ಲಡಾಖಲ್ಲಿ ಇದು ಇವಾಗ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪೀಷೀಸು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಟ್, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟ್, ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಪಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ. ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೋಕ್ಕೆ ಜನ ಮಂಗೋಲಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾಲೇ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ ಅದನ್ನು ಫೋಟೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್, ಇಸ್ ಮುಂಚೆ ರೋಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರೋಡ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಒಳಗೂ ರೋಡ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟು ರೋಡ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ರೋಡ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಅದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ರೋಡ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳದ್ದು ರೋಡ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಎಜ್ ಸೋರ್ಡ್. ಟುಡೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಡಾಖ್, ಅ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, in one day from Bangalore, if I don't acclimatize. Forget the acclimatization. I'm saying if you just don't acclimatize, and you can leave today 6 o'clock morning, and by sunset you will be in Hanley. That is the best part of development. The sad part is the species which you are going to photograph are in grave danger because of this kind of development. When you said preparation, what I see is, you should know exactly when to go. That is your first important thing. ನಾನು ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್. ಸೊ ಪೀಪಲ್ who specialize in macro photography, or people who are interested in macro photography, they can pursue this 2-3 months only for snakes and other things, because ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೂ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಕಿಂಗ್ಫಿಶರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಕಿಂಗ್ಫಿಶರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೀಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಈ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಮಳೆ ಬಂದಾಗಲೇ ನೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇ ಟು ಫೀಡ್ ದೆಮ್. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 25-30 ಹುಳ ಹುಪ್ಪಟೆಗಳು ತಂದು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಗುಗೆ. ಅದು ಮಾನ್ಸೂನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಸೂನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಆ ಥರ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಡಾಖ್ ಅಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಅಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ there should be some amount of fitness. True. Yes. Okay. One, because you have to acclimatize. Second, you are shooting at 14,000, 15,000 to 18,000 feet above sea level, which means your oxygen level is going to be less yes. compared to what you are in Bangalore. So adike there should be some good amount of breathing exercise. Swimming helps a lot. I do only swimming. So swimming madadinda you most of his things are taken care. So when I want to do a snow leopard or something, 2 months before only I start doing swimming, so that at least my breathing is in good intact. Okay. Intact, and when I go to Himalayas I won't find much of a problem anta. So this kind of preparation very important. And to go to any, as I said, Himalayas or Sikkim anta jagadalli, your dress becomes very important, what you wear. Okay. So you have ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು, because you will be in -15, -20 even in day. So you have to wear thermals, a very good down jacket, insulated shoes. These are like prerequisites. Idilla andre then you are putting lot of your body parts into danger. After taking so much of precautions and planning, what is the guarantee that you will get that species? There's no guarantee. See, that is the beauty of wildlife. If there was guarantee, 90% of the photographers would have chosen some other hobby. The fact that you don't get it in the first time, or it's very challenging, that itself gives you that high to go again and do it once again. If it was so easy, probably nobody would have done it. So when it comes to preparation and luck, ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆ್ಯಸ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸಮ್ಮರ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಹುಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಕಪ್ಸ್. ಅದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 days or 5 days ಟ್ರಿಪ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ luck also it matters. But when it comes to your career, it's a mix of both. You can plan whatever you want. At the end of the day, the animal doesn't want to see you, it will not come out. It's not like I want to see you, it's like naan ninige torstini. Okay, so you can plan whatever you want. This is the best time, ivaga sikke sigatte ella ankondu you can still go. But if the animal doesn't want to show you, then it's a different thing. So luck also plays a very pivotal role in this. So it's 50% planning and 50% luck, and then you will somehow get some good images. That is how it is. Another main question ನನಗಿರೋವಂಥದ್ದು when it comes to wildlife photography or wildlife photographer, patience. Okay, so one small momentಗೆ we have to wait for like hours too long. Correct. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೀವು ಓಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಾದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮೇ ಬಿ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಟೈಮ್, ವಿಚ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್? Initially when 2014 I did snow leopard, ಅವಾಗ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಸ್ನೋ ಲೆಪರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ there was no roads and all. Everything from the start to scratch, it was only walking. ದಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ -16 -20 we stayed in tents. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಹೋಟ್ಲೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು. ರಿವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ರಿವರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಕುಕ್ಕಿಂಗು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ಐ ಮೀನ್ ಸ್ನೋ ಲೆಪರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿಡಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ವೆನ್ ಐ ಡಿಡ್ ಇನ್ 14-13, those were definitely tougher. As I said, there are a couple of species. Some species are very rare. For example, there is I'll tell you a very interesting story. There is a duck called white-winged wood duck anta. It's a globally 50 threatened species ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲಿ ಇಂಡಿಯಾಲೂ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 50 to 100 ಇರ್ಬೋದು ಆ ಡಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ನಾನೊಂದು ನಾಮೇರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್. ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್? ಇದು ಆಸಾಮು ಅರುಣಾಚಲ್ ಬಾರ್ಡರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇದು ಆ ಬರ್ಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಬರ್ಡ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೋ ಶೈ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಡೇ, ಎಂಟೈರ್ ಡೇ. So every day I used to get up in the morning, walk around 3 to 4 kilometers to go to that place. First you have to cross a river in the coracle. Once you cross the river, coracle or boat, you cross the river and then you have to walk 3 to 4 kilometers and then you reach that place where the wood duck is. If you are the first person to enter the forest with your group or 1-2 person, maybe I usually go with solo or one more person max, you will get some 5 to 10 seconds to capture that bird. But once it goes from that place, you will get next day only. You will not get that entire day. Oh. So that tough.
ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಾ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲು ನೇಪಾಲ್ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದೇ ಆಲ್ ಡ್ವೆಲ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಟಫ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ತುಂಬ, ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ತಾ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಯು ಆರ್. ಬಟ್ 90% ಪ್ಲೇಸಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಕಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೇಪಾಲ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೇಪಾಲ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟು, ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅದು ಪ್ಯಾಂಡಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಲಕ್, ಆವತ್ತು ನಮ್ಮ ಲಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ಬೋದು, 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ನಮ್ಮ ಲಕ್ ಖರಾಬಾಗಿದ್ದರೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಂಡಾ ಮೂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ಯಾಂಡಾಸ್ ಯೂಶಲಿ ಮೂವ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ 90% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗೋತ್ತಿಗೂ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ದ ಪ್ಯಾಂಡಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್? ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಲೆಪರ್ಡ್ಸು, ಟೈಗರು, ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಎನಿ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್, ಈ ಟೈಗರ್ಸು ಲೆಪರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹುಡ್ದಾಗಿಂದ ಅದು ಜೀಪ್ಗಳು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. And it will not think them as a threat. Yeah, I had this always doubt because ನಾವು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಜೀಪಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಐ ಸಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೆಪರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸಸ್ ಇಸ್ ಏನು ಮಾಡಲ್ವಾ ಅದು ನಮಗೆ? ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಜೀಪ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಝೋನ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೋನ್ ಟು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಮೊದಲಿಂದ ಜೀಪು ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವ್ರು ನಮಗೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಇವರಿಂದ ಏನೂ ಥ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಅ ಕೋರ್ ಏರಿಯಾ, ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ WWF, I had for Karnataka as a state director, I had a chance to go to many forest even in core area ಸೈಟಿಂಗೇ ಆಗಲ್ಲ. ಈವನ್ ದೊಡ್ಡ ಆನೆಗಳು, ಬೈಸನ್ಗಳು, ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ ಅಂತೀವಿ ಅದನ್ನು, ಅವು ನಮ್ಮ ನೋಡ್ರೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ದೇ ವೆರಿ ಶೈ. And they are not used to see the humans. They are not used to see. So core ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ರೂ ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಟೂರಿಸಮ್ ಝೋನ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗಾಡಿಗಳು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಲಮಟೈಸ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ, ಸೊ ದೇ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಜೀಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸಫಾರಿ vehicle where you might have seen something very close ಅಂತ. Then another thing is like you also rescue many animals because Ramina ನನಗೆ ನೋಡಿದಾಗ, so you have a pretty dog which was rescued by you only. So I would like to know more story about it. So this is one thing that animal rescue in cities, for example dog rescue, adu that has nothing to do with wildlife conservation. Wildlife conservation is issues related to a particular park or a reserve forest or a national park or a tiger reserve. ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕಾನ್ಸರ್ವೇಷನು. ಆಚೆ ಬಂದು ನೀವು ಏನೇ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅ ಡಾಗ್, ಯು ಸೆಡ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅ ಡಾಗ್ or something else can't be attributed as wildlife conservation. That is purely animal welfare or what for animal okay. But that can't be attributed as wildlife conservation. Conservation is pretty much issues related to a particular park. ಅದ್ರ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾಗರೋಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಶ್ಯೂಸ್, ಮಂಡಿಪುರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೇನ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ with the help of NGO or a government or this, then it becomes wildlife conservations. Rescuing a dog or a pigeon or anything, it is not considered as wildlife conservation. It could be animal rights or animal animal rehabilitation anta anbodu. But definitely it's not wild, it's not nothing to do with wildlife. Because this is a good question you ask, because a lot of people think rescuing anything in city and they call it we are doing some kind of wildlife conservation, but that's not the fact. So as you have traveled many forests, so ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ದಂದ್ರೆ there are multiple forests. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್? ಇವಾಗ ಬಂಡೀಪುರಕ್ಕೆ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಕಬಿನಿ, ನಾಗರಹೊಳೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್? ಆರ್ ಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್, ಇವಾಗ ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹುಲಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲೇ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವೈ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕಬಿನಿ ಆರ್ ನಾಗರಹೊಳೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್? ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೊದೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೊದೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ನಾಗರಹೊಳೆ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ವು
ನಾಗರೋಳೆ ರೇಂಜ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ದ ಟ್ರೀ ಕವರು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬಂಡೀಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡೀಪುರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಡ್ರೈ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಥರ. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಗುಡ್ ಸೈಟಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಇಸ್ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್, ವೆದರ್ ಇಸ್ ಡ್ರೈ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್, ಸೆಮಿ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೀನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಬಂಡೀಪುರ್ ಟು ದಾಂಡೇಲಿಲಿ ಏನೇ ಪ್ರಾಣಿ ಸಿಗೋಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಅಂಚಿ ಆಗಲಿ ದಾಂಡೇಲಿ ಆಗಲಿ. ಬಂಡೀಪುರ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿಲಿ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಾಂಡೇಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಂಡೀಪುರ್, ನಾಗರೋಳೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಇದರೊಳಗಿರೋದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾಗರೋಳೆನೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ರೀಸನ್ ಇರಲ್ಲ. ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ವೈಡ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫರ್, ಸೊ ಮಾನಿಟರಿ ಆರ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಎನಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಇವಾಗ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕರಿಯರ್ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾನಿಟರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದ? ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಹೂ ಯು ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೂ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಹೂ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೈ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಗುಡ್ ಮನಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, then you have to sell it to a larger audience. One is obviously you can do exhibitions and sell your images. Second is you can sell it to hotels, 5-star hotels. You can sell it to people who collect frames. Third is people who use it for magazines. They also pay. But again, all these things put together, you still nobody is able to crack a living out of it. That's why I said most of them become a tour operator. Okay. Because that is where they are able to make money out of it. One, especially a photographer. There are a lot of people who make money in wildlife. They will be having hotels, resorts, athra. Not necessarily they are in the field. But for a photographer, the main thing is he has to be in the forest. And for that, the only option you have is only very few options. As I said, you tour operator ಅಥವಾ naturalist ಏನೋ ಆ ಥರದ್ದು. And most of them are not that good economically. Still nobody is able to break that jinx of how to become rich only by doing wildlife photography. That has not happened here. People have made money by building good infrastructures, putting resorts, hotels, or putting safari vehicles. ಆ ಥರ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು, ದೇ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್. ದೇ ಆರ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್. ಲೈಕ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್, ದ kind of people who are making money is probably 3 to 4%. Don't you think after social media ivaga boom ಆದಮೇಲೆ it has become easier for this, or exposure has got very good for this wildlife photographers? Definitely. I mean, exposure has become more, number of photographers have become more. That doesn't mean that the number of people who are paying and buying your content has increased. That still remains the same. Okay. It's just that you are getting more pictures freely now. Okay. Because there are more photographers, and a lot of people are ready to give it free of cost to people, because at the end of the day, most of the people who do wildlife photography, I should tell you this, that initially a lot of people who did wildlife photography were people who were who were wealthy enough, who are financially solvent. Okay, only they could afford good cameras, only they could afford that kind of money to spend. So and those people used to do it like stress busters. Okay. They didn't want anything out of it. Because they have money, they are doing wildlife photography. But today, because of a lot of, as you said, social media agli, there are a lot of people from various backgrounds have come here. Not everybody has money. Right? Now everybody is thinking how to make money, but still that is very progressing. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಇವಾಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬಂದಂದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸಿ, ಓಕೆ ಹರಿ ಸರ್ ಅವರು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಫೋಟೋನ ಅಂತ ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ ಬಿಫೋರ್ 10 years, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, how you used to show it to the world? Because that time there was no Instagram or Facebook. Most of my images for last
10-11 years have come in WWF calendars. Okay. So I've got consecutively now 10 to 11 years and my images have been published in WWF calendars. And WWF calendars are widely circulated. They are in most of the corporates, they people buy them. So most of my images were there on those calendars. Second is when you give your images to wildlife magazines for publications. That's when people see your work. And also people used to do many exhibitions to showcase their work. But nowadays social media ಇದು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ so the number of exhibitions also ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. Today the good thing is a lot of people who are new, they don't have to put so much effort to get what they are getting, in the sense the kind of publicity they are getting, because earlier people suffered a lot and people who started much before me have suffered even more because ಆವಾಗ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ opportunities ಇತ್ತು. So as you progress, probably getting attention is very easy. Right? So ಇವಾಗ last 2 years ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು, they'll definitely have better followers than people who started 15 years back or 10 years back. Okay, because they crack the Instagram algorithm very easily. One. Second is more than photographers, they become content creators. Exactly. I was next question ಅದೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ. So nowadays I see people like ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ you go outside in the forest and you are doing a video or behind the scenes. ಸೊ ಆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಗಿಂತ ನಿಂದು ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜರ್ನಿನೇ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೋರ್. ಟ್ರೂ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಯು ವುಡ್ ನೆವರ್ ಸಿ ಅ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪೋಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ 5 years ಬ್ಯಾಕ್. ರೈಟ್? ಪೀಪಲ್ ಇಸ್ ಟು ಪುಟ್ ದೇರ್ ಇಮೇಜಸ್. ನಾನು ಇದು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟುಡೇ most of the people first put their this one video with their own image with lifting the camera. Correct. Or focusing on seeing something through the camera. Yeah, that is how things progress. It's nothing wrong, but no, it's not everybody's cup of tea. Correct. And also I believe that photographers usually they are shy in front of camera. They are most comfortable behind the camera itself. But ivattu ನೀವು ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರಲೇಬೇಕು. Correct. Today when you have high followers, when you have a lot of followers, you have to, that shyness should go off. Then only camera companies will endorse you, then only tripod companies will endorse you, or people who make products for wildlife, they will endorse you only when you have followers. And for that you have to be very outgoing. You have to, it's like beating your own drums. Extrovert ಆಗಿರಬೇಕು. You have to beat your own drums. And people who are basically all the old timers are not that kind of people. They're very quite shy. They don't want to show their this one camera or this, so they will obviously be left out. Somebody who's able to bridge this gap. There are a lot of people, old timers also, who are now doing excellent job with reels and all. And only those people are very successful who are able to adapt. So here the question of adaptability from a photographer to become a content creator. Anybody who's adopted, they've all done very well. Depends. It's their individual choice. Some people really want to be content creators, but they are not able to adapt. Some people don't want to be content creators. They are happy what they are doing. They are self-satisfied. Okay, ನಾನು already ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I'll continue doing this only. I will not make reels. I will not make ಇದು ಅಂತ ಆ ಥರನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೇಮ್ ಅಸ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸುಮಾರು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೇಮ್ ಅಸ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಹೂ ಯು ವುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆರ್ ಯು ಅಡ್ಮೈರ್ ದೆಮ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಹೂ ಐ ಫಾಲೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿತಿಮಾನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹೀಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಟ್ ದ ಬಾರ್ ವೆರಿ ಹೈ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಇಸ್ ಜಯಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿ ರನ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ನಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಫಾಲೋ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್. And third and fourth would be ಸುಧೀರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗೂ ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವ್ರು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೆಂಟರ್. ಯಾರನ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸುಧೀರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಟೀಚ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಸುಧೀರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೀಚ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್. ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ಗಿರಿ ಕವಾಲೆ ಅಂತ.
is a very good person, and that very good personality comes out in his images also. He's an excellent photographer. I follow these three or four photographers from India. Abroad ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಇವ್ರು 3-4 ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ದೇ ಮೇಕ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗುಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್. ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಕಲ್ತಿರೋದು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು TNA ಪೆರುಮಾಳ್ ಅಂತ. ಈಸ್ ಅ ಲೆಜೆಂಡ್ ಇನ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಥರ ಯಾರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಅವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆಗಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆಗಲಿ ವಾಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಇವಾಗಿರೋರು ಯಾರಿಗೂ ಅವ್ರಿರೋ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋ ಪರ್ಸನ್ ವಿಚ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಒಬ್ಬರು IFS ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಟೈರ್ಡ್ IFS ಆಫೀಸರು MN ಜಯಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಇವಾಗಲೂ ಏಜಲ್ಲೂ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. His work is very good, especially if you want to look at images from India and Karnataka andre MN Jayakumar has probably all the species. And his work is incredible. So these few photographers I would say are good, but I think MN Jayakumar and all, they're not much into social media or Instagram and all. ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವರು, ಹಳಬ್ರು ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವ್ರು 3-4 ಜನ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾಲೋ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದೇರ್ ವರ್ಕ್. So what is the tips or what is the suggestions you would like to give the young wildlife photographers who are coming into the industry? First thing is, don't make loan and get into photography. That is actually a very good valid point. I know a lot of people will not talk this, but I want to talk about this. Is many people are taking personal loans and ಇದು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಬರೋದು ತುಂಬ ಇದು ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇದು, ನಾನು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಯಾರನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ನನಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್, ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಲೈಕ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್? It could be from 2 years to 5 years. At least first 2 years ಅಂತೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. If you want to do wildlife photography, at least you should have a good camera with a good shutter speed, good frames per second. ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್, ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀವು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ FPS ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮಗೆ FPS ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಫ್ರೇಮ್ಸಿಂದ 15 ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ತನಕ ಇರೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್, ಇವತ್ತು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಲೆನ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿನೂ ನಾನು ಪಕ್ಕ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ಲೆನ್ಸ್. ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಲೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋಯಿಂದ ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಟು ಪ್ರೈಮ್ ಲೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಲೆನ್ಸಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. So I would suggest one, unfortunately it is a hobby for the people who are financially solvent. So I would suggest youngsters ke first to accumulate that kind of resources and then get into this. Otherwise ಏನಾಗುತ್ತೆ, you will do something and suddenly some ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ will come and then you will leave this. ಆ ಥರ ತುಂಬ ಜನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. This is almost now ನಾನು 2008 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ 2024. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಕೆಲವರು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಓಕೆ. ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಈಸಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ, ದೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮಚ್ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಗ್ರೋ. But with all those things, it is not at all, I mean, nothing is possible, but it's going to be a tough. How do you keep yourself motivated? ಇವಾಗ ಒಂದು ಎನಿ ಟೂರ್ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಫ್ಯಾಂಟಸೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ಹೋಗಿ ಏನು ಸಿಗದೇನೆ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಆಗಿದೆ ಆ ಥರದ್ದು? ತುಂಬ ಸರಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಸರಿ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಯು ಫೀಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್. ಸಿ, ಒನ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಗೆಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಗೆಟ್ ಈಸಿಲಿ. Okay, whether it is girlfriend or this one, you will not have value. Okay. You need to go 3-4 times. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಆವಾಗಲೇ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ನೋ. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು,
ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಶಾಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಪಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 2022 ಹೋದೆ, ನನಗೆ ಮರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ನಾನು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಜೂನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮರಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮರಿ ಅದು ಹಾಕೋದು ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ, ಬರೀ ಅಡಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಸರಿ ಹೋದೆ, ಮರಿ ಸಿಕ್ತು, ಬಟ್ ಆ ಮರಿನೂ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮರಿ ತಾಯಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಈ ಸರಿ ನಂಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ದ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸು 3 ಕಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒನ್ ಡೇ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿರೋದು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ತಿರ್ಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ, ಆವಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಸರಿನೂ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೇನು ನಿಮಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದು ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಈ ಥರ ಟೂರ್ಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಬಜೆಟ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, ನಾನು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಬಜೆಟ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸು. ಕೆಲವರು ಈ ಟೂರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಚಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಆ ಟೂರ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡನ್, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ನಿಮ್ಗೆ 50,000 ಕಮ್ಮಿ ಯಾವ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಗುರು, ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ನ್ ಆಯಿತು, ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬರ್ನ್ ಆಯಿತು, ವಾಪಸ್ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಇಟ್. ಸೊ 50 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮಿನಿಮಮ್ 40,000 to 50,000 ಇಂದ ಸಮ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ಈವನ್ 4 to 5 lakhs ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ ಟ್ರಿಪ್. ನೌ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ 7 to 8 lakhs rupees per trip. Somebody goes to a place called Svalbard to photograph polar bear. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ 6-7 ಲಕ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ನಾನು ಬರೀ ಬಂಡೀಪುರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾಗರೋಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್. ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಂಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಬಂಡೀಪುರ ಮಾಡೋರ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಬಂಡೀಪುರ, ವಾಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಖಾನಾ, ಬಾಂಧವ್ಗಢ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್, ಕಾರ್ಬೆಟ್, ಗಿರ್ಬೆಟ್. ಅದು ಮಾಡ್ಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್, ಲೇ, ಲಡಾಖ್. ಆಮೇಲೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾಲೂ ತುಂಬ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾನೇ ಸಾಕಾಗೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೆನ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಗೋ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಬೋರ್ನಿಯೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಆಫ್ರಿಕಾ or South America. Today a lot of people are going to South America. Okay. So there is no limit. So the depth of your wallet, correct, that is the limit. That is the limit. ನಿಮ್ಮದು ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಎಷ್ಟು ವೇ ಮಾಡುತ್ತೋ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್. How much you can afford. ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್. And as I said, even after doing all those things, there is no guarantee that you are going to make money out of it. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇವಾಗ AI ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಓಕೆ ನನಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆರ್ ನನಗೆ ಆ ಮರ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಮರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಒಂದು ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆನೆ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹುಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ರೇರೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದೇ ಗೋ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸೋ ಮಚ್. ಬಟ್ AI ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆರ್ ಇಲ್ಲ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಫ್ ಯು look at it, if you really want to for example, somebody used some artificial intelligence and done some work on the frame, you can actually easily come to know it's artificial only. There are so many layers in a photograph, the lighting, idu ella, you can make out it's artificial, and most of the wildlife photographers actually don't do it. There could be minuscule things who might do it, but majority of them don't do it. ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ನಿಡಿಯೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು ಲೈಟದು ಒಂದು ಟೋನ್ ಅದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕಲರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸು, ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಟು ಡೂ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯೋದೇ ಬೆಟ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವೈಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ನಾಯ್ಸ್ ತೆಗೆಯೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಾರು ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ softwares like Topaz and all, which are very good in removing noise, which when we started we didn't have that option. ಆವಾಗೆಲ್ಲ ISO 600-700ಗೆ ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3200 ತನಕ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಷ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್, ಗುಡ್ ಹೈ ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಷ್ ಅಪ್ ಟು 3200
and ensure there is less noise. And in post production, you can You can always remove this. those noise also. When technology wise, the thing has come to post processing. But still, I would say people will create images naturally only and use only technology for post processing, or that too only predominantly for sharpness, for noise reduction. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. So where do you see the wildlife photography as a future in upcoming days? Because as I see like people, ಜನಗಳಿಗೆ ಇವಾಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ನೌಡೇಸ್ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು, ಫೋಟೋಸ್ಗಳಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದೇ ವೀಡಿಯೋಸ್. ಹೌದು ರೈಟ್. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ಸೊ ನಮ್ಮದೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎನಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ today people who make reels, as I told you, are more successful than people who just click images. Future ಇಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸೇ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂದರೆ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಬರ್ಬೋದು. But one thing for sure, photography will remain the way it is. Correct. Or maybe like reels, video content ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ people can go back to not ನಂಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ, I will still do my what I used to like normal photography ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. There will be, because I see many photographers they are going back to their SLR cameras, real ಅಲ್ಲಿ capture ಮಾಡುವಂತದ್ದು. Okay, they are fantasizing this. Yeah, I think there will be new technologies, new advanced mechanisms. Like today it's reels, tomorrow it could be something else. But I think fundamentally people who do proper photography with still cameras or DSLR, this will continue to be there. Okay. Whether they're going to make money out of it will still remain question. And wildlife photography, as you asked me, it is going to grow. The more people start earning, the more photographers it will produce. They will come as in. simple Yes. as it is. Yes. Today people have a lot of spending capability. People are get, so why a lot of, you see most of the photographers today are IT professionals or doctors or people with disposable incomes. Only these kind of people are more into photography. Eventually this will grow. Definitely it will grow. The market will not diminish. It will grow. Probably next somebody, for example, we did first 3-4 years only Bandipur, Nagarole. Then we moved into central India, Athra. So next Baroru, they will do one trip Bandipur, next they might be in Africa. Okay. And third trip they might be in South America. Yeah, cause of the exposure they get in social media. That will happen. So eventually today when we started, our playground was only Karnataka. After 3-4 years it became central India, then it became western Himalayas or western India or eastern India. It took 10 years. Today it's not like that. The way it's going is the world is your playground. Today you can be in Bandipur, tomorrow you can shoot polar bears in Svalbard, you can go to Pantanal, Brazil and shoot jaguars. You can go to Africa. In Africa also you can explore other side of Africa, not just Masai Mara and this one. You can go to Namibia. There are a lot of things. So the world is going to become your playground. So when you go outside on the forest and wildlife game, so what is the precautionary measures you take care for your camera and your lenses? One is, don't go with normal bags. Go with professional photography bags which are made to keep only photography equipments. Either you can go for think tank or a pelican bag. Go for those kind of things which will take care of your equipments even in worst conditions. I always carry multiple lenses, and main thing is carry extra batteries. Anytime have you felt okay, I am right here, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದೊಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು? ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಆರ್ ನೆವರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಯು ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಡೂ ಮೋರ್, ಯು ಫೀಲ್ ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇವನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್. ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ರು ಕೂಡ 1.4 ಲೆನ್ಸಸ್ ತೆಗೆದು ನನಗೆ 1.2 ಲೆನ್ಸಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. 1.2 ಲೆನ್ಸಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಡ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಅ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಲಗೇಜ್ you can't carry more than 7 kgs. So you should ensure 7 kgs ಒಳಗೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. Oh yeah, that is also a challenge. I can't put my luggage in check-in. Causes of losing the equipment is high. Second, ಏನಾದ್ರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ತಲೆನೋವಾಗುತ್ತೆ. So you actually take the luggage with you
and the limit is only 7 kgs or maximum 10 kgs. I think 7 is the limit. So adrinda you can't carry much also. You will, I ideally carry 2 bodies and 2 lens, and since I am now moved to mirrorless, the weight reduction has happened drastically because of the mirrorless things. And also Sony cameras are all very, you know how it is, you are using Sony also, it's not much actually. And even the lens what I use are very lightweight, and I use only prime lens, so I don't use telephoto lenses. So I usually carry 2. One, I always have a 70-200. That's my primary lens, I would say, for wildlife. 70-200 2.8. And the second, based on the subject, I either carry a 400 2.8 or a 600 f4. For example, I don't carry 400 to Himalayas. It doesn't make sense. When I go to Ladakh or when I go to Sikkim or when I go to any grassland ecosystem, I carry 600 f4 because you will not get any species so near. And also with that you have to put TC also. So, and also one wrong lens ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ that puts an add on unwanted weight in your backpack when you are walking for so long in your forest. Correct. So carry as much less, because you should know what you're carrying. Andre you should know this is what I want. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, sometimes you feel okay I should have had this also, but then there are logistical issues. So I always carry 70-200. If I go to tiger reserves, my primary lens is 400 2.8. So when you tell tiger reserves, I quickly remembered one point. Recently ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you had been to photograph one of the man-eating tiger ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. So that is in Sundarbans, I guess. Sundarbans ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ man eating ಅಂದರೆ most of the tigers are man eaters, but I have not come across anything where a tiger is feeding on a man. ನೋಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ what people say. What do you mean by man eating tigers? Man eating tigers ಅಂದರೆ because there, whatever I've heard and whatever people say which we have from forest department and other things, most of the tigers there have at some point of time have eaten humans. Okay. Because of lack of whatever reason, still people are not able to ascertain. Some people say it's because of the salinity of the water. Alli fresh water illa, it's more of salt water, brackish water. Adrinda tigers have become more aggressive anta. Idikken logic illa. But the thing is, there most of the tigers have some point of the time killed humans. Maybe humans have interfered their territory. Tigers have never gone out and killed anybody. It is when people go on illegal activities like honey collection. So a lot of this honey collection you can do in places where there are humans also. But need versus greed. Okay, so a lot of people do honey collection in places where they are not allowed to go. ಅವು ಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಬೋಟ್, ಹನಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಬಿಗ್ ಬೋಟ್ಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೋಟ್ಸ್ because they have to go in that narrow lanes. where bigger boats can't go. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದಿರೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ದೇರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, animals will not harm us. It's very rare. There might be some fringe cases, but that's very rare. So most of the times when you see a tiger killing a human and all, it's because of human's mistake only. It is not because of tiger's mistake. Because I remember Jim Corbett, though I was reading a book, so ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗದ ನರಭಕ್ಷಕ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಒನ್ ಲೆಪರ್ಡ್, ಸೊ ಇವರು ಸತ್ತಿರೋ ಹೆಣಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸುಡ್ದೇನೆ ಸೊ ಅಲಕನಂದ ನದಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಣನ ನೋಡಿ ಸೊ ಲೆಪರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ ನನಗೆ ಹೆಣ ಇನ್ನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸೇ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 200 people. ಇರ್ಬೋದು. ಪಾಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ 50% ರಿಯಲ್, 50% ಫಿಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೆಡ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಆರ್ people are dying is all because of human created problems only. It's nothing to do with animals. So thank you so much for your time. It was really a good session. Hopefully we have covered most of the points anta ansutte. So thank you so much for calling me again, and thanks for giving me this opportunity. I hope people will like this podcast, and hope people will learn something about it.